đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Để mở đầu chương trình hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu với quý vị, tức là quý vị đồng nghiệp đại biểu và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, một vị khách rất là quý hóa của chính phủ chúng ta, đã sát cánh với chính phủ chúng ta từ rất nhiều năm và là một người bạn rất thân tình với tổng thống từ khi trong cộng đội của Black Tiger. Và đó là ông ta sẽ thuyết trình với chúng ta về đề tài chính sách của nước Mỹ đối với tình hình Biển Đông hiện nay. Beginning for this program this afternoon, I would like to invite a special guest from the Danish government. We will use stage to speak about the policy of the United States government in the Southeast Asia. Good afternoon, everybody. My apologies for being late. How many of you went up to 15 Freeway today trying to get here? I left my house in Mission Viejo at 10 o'clock. What time did I get here? 1:30? Unbelievable. But I did get here in time for lunch, and believe me, whoever prepared that back there, it was wonderful. Well, as I look out here, I can see that the mix of the audience, the last time I talked about this, is a little bit different. I see some youthful faces out there. The future of this government is the millennials. It's the biggest generation in history. I was the baby boomer generation. I was the one that went to Vietnam. But the millennials are going to rule the world. Mark my words. Let me tell you why. How many of you are in the real estate business? Seen a change happening in your industry? What do millennials buy, sir? $1 million chalets on golf courses? No. They buy 900 square feet cracker boxes. Vietnam is how far from here? Halfway. So you gotta get on an airplane to get there, right? Millennials are the #1 purchaser of recreational travel on the planet. They like to have fun. I'm going to recommend to President Down that we put on some kind of a fair or some kind of an event or some kind of something that's really fun-oriented to bring in millennials. Do I have a witness on that? They need to show up because they want to have what? Fun. Can you show them a fun time? Yeah. The world is changing, and we have to change with it.
I'm 66 years old. My generation, like the World War II generation, just a few years from now, we're not going to be here. Whatever we can do while we're here, there's a wealth of knowledge up here. A wealth of experience. I've gone through some incredible things in my life, not just business, but other things. I guess I'm sharing from my heart today as you're in this area. Can I continue? I'm deeply concerned about the survival of this government. And let me tell you why. This government is aging, okay? Now, please don't take that wrong. Because it brings tears to my eyes when I come up here sometimes, because I see the commitment that has been in this government for the last 30 years. And the fortitude, and the passion, and the loyalty. And you come from a generation that epitomizes that. But let me tell you something about millennials. They believe in truth. They don't want to be lied to. They believe in facts, which means they are proponents of history. Here's the biggie. Reality. They don't want you to just tell them something, they want to experience it. They want it right up in front of them so they can believe. In fact, the church community in this country has young people leaving them in droves. Did you know that? Because they want reality. They don't just want to hear about Jesus, they want to see Jesus. Hello? I have the incredible task of explaining to you United States policy, both in the past and present. I'll tell you what I've decided to do. I'm not going to talk about the past because I don't have people in this room that really need to hear that. Everybody agree with me? You know the past. I don't have to remind you. But let's talk about what's happening in America. Let's talk about what's going to happen 2 weeks from now in Vietnam. What's going to happen 2 weeks from now, folks? The President of the United States, Donald J. Trump, is going to touch down in Vietnam. I have somebody on the ground that I spoke to last night, and he said the security of the United States is on the ground right now. He said they're pushing back a lot of area, a lot of ground. Why is President Trump going to Vietnam? Anybody? Say that again? Did you all know that President Trump was in Vietnam a year and a half ago? Why? Asian American Conference. You guys remember? You might as well have called it that, because that's what it was. But do you guys remember the seating arrangement? I just told this to Wei at lunch, and she's like, huh? The Premier of Vietnam was sitting in the middle, right? Where did he seat President Trump? 3 chairs away to the right. When Putin showed up, where did he seat him? 10 chairs away to the left. What was the message that he sent? I want to be closer to America than I do to. That's good news for this government. President Trump, at that time, met with the communist government. Were you guys aware of that? Wasn't broadcast on news.
He told them three things. I see three things happening in your country. And if you want us to get closer, these three things have to happen. One, stop invading us and our intellectual property. That was number one. Number two, the United States will enter into agreement and relationship with Vietnam if you develop a win-win-win strategy. You guys ever heard that before in business? That's why God put him in that chair. But the third one, you are going to stand up and applaud your President of the United States. He absolutely looked him in the face and said, take your thumb off the top of your population and give them freedom to grow. Well, I'm happy to report, Vietnam's listening. Now, why do you think they're listening? I learned yesterday. I didn't know this. From my guy on the ground in Vietnam, he's a businessman. He moves kind of all over the world. But he's been over in Vietnam for the last 2 years. And he told me that the number one topic of conversation in Vietnam is American money. They do not want Chinese money. They do not want Singapore money. They do not want Filipino money. They do not want Japanese money. They want American dollars. Why? Because we're the strongest economy on the face of the earth, that's why. China is in a turmoil right now. Do you know that Vietnam, a year in advance, dug out Cam Bay to be able to accommodate that ship? Generally. Is something up? There has not been a United States warship drop anchor in Cam Bay since when? 1975. Now, I got a suspicion that the Vietnamese government didn't exactly pay for that dredging. Maybe that was from the United States. But why did the United States sail a warship into Cam Bay ahead of the visit of the President of the United States? To send a message to who? China. Yes, sir. Give him an applause because he's right on target. Let's talk a little history. Y'all remember the Japanese? They attacked Pearl Harbor on December 7th, 1941. And we always talk about that, right? You know who they attacked the day after? Wake Island. And they went right straight back across the sea, attacking Guam, the Philippines, Vietnam, Indonesia, because they wanted to capture Indochina. What are the People's Republic of China up to now? They're following the same battle plan. Exactly the same battle plan. Why do I know that? Because during World War II, when the Japanese captured Indochina, they wanted Australia. The reason why they wanted Australia, they launched 91 sorties against that country. 91 bombing missions. Do me a favor, go to your Google, look it up. You'll see the photographs and whatnot of Australian ships going to the bottom of Darwin Harbor being sunk by Japanese aircraft. But they failed. And the reason why is because of the Battle of the Coral Sea, which turned back the Japanese onslaught against Australia. Do you know who's docking in Darwin Bay today? Anybody know? No, sir. Red Chinese. You see what you're not told in the media in the good old US of A? 5 years ago, the governor of Darwin signed a lease agreement with the PRC for 99 years, kicked the Australian Navy out of Darwin Harbor, which is the only deep water port in the country of Australia. And right now, ladies and gentlemen, Red Chinese battle wagons are dropping anchor in Australia.
Why? Well, I'm a historian, but I'm also a military strategist, even though, gentlemen, I never picked up a weapon, never went to war, but I know war. I studied it. That's the back door of an operation, General. They got the back door covered with their Navy. The house is the 5 islands of the South China Sea. What are they lacking, sir? They gotta close the front door. The front door is open. They gotta slam it shut, because if they don't slam it shut, it still gives access. We just sailed a big battle group into the South China Sea with the USS Reagan. And did you guys hear the news of the war cries that came from the 5 islands saying, "You are doing an act of war"? Did y'all hear that? Yes. You bet. You know what? We're going to continue to do that. I guarantee it. Because we need to shake them up. We need to give them something to think about. And that's what Trump is doing. But I'm telling you right now, they want Taiwan. And the reason why they want Taiwan is because that's going to slam the door on the front door of their operations. And they have just captured Indochina. Do I tell the truth or do I exaggerate, sir? That's the plan. That's the plan. And it will push the United States Navy back all the way to Guam. Can we affect normal operations in Indochina from Guam, sir? We used to have Subic Bay. We don't have that anymore. We got kicked out, right? That door's shut. The only deep water port that can service United States naval ships is guess where? Pardon me? Say it a little louder. I want that to sink in. Because I'm telling you right now, when Donald J. Trump is in Vietnam in 2 weeks, he's going to sit down with the Chinese, he's going to sit down with the communist government, he's going to say, "How you doing on that 3-point plan I left behind?" And he's going to find out that they're moving in that direction. And he's going to be happy about it. Now let me tell you why I know what I know. Go to Google, write this down. Secretary of State Mike Pompeo testifies before Senate Sub-Finance Committee, July 2018. You can find it on YouTube. Mike Pompeo was talking about the United States foreign policy, and Senator Marco Rubio went, "Sir, I am deeply concerned about the Chinese grab that's about to happen in 5G. Who in here knows what I'm talking about? Oh, wait. Everything's going to be changing on this right here, very quickly. I just got back from Hong Kong about 3 weeks ago. I was over there on business. I was over there on vacation with my wife. Thank God. And everywhere I went, I saw 5G's coming, 5G's coming, 5G's coming. You know there's a company called Hdooành by the Chinese? They control that. Are you aware of that? Yeah. Yes. Now, that's not the biggest threat, because 5G is not a big threat. Believe it or not, it just speeds up your phone. But in the same breath, he said, "That's not bad enough, Mr. Secretary. Let's talk about the 5-island grab of the People's Republic of China in the South China Sea. I'm concerned about that. What are we doing?" And Mike Pompeo went back in his chair, and if you are students of body language, if somebody goes back in this chair, you know what that means? He got hit. He got hit with something he didn't expect. And he said, "Sir, of anything in foreign policy right now, that is of paramount concern to the United States of America." Paramount was the word that he used. He said, "The lasting effect of us losing them could be devastating." Right now, we are entering into negotiations with partners in the region. We've already talked to Australia. They're not going to the Philippines, obviously. Because we need to enlist the aid of the people who are living there now.
See, the one thing the United States has lost, they have no really valid, other than satellite and maybe some people on the ground, really accurate information coming from that part of the world. Why? Because the PRC are right in their face. So they need to enlist the aid of other partners in the region. Who's a partner in the region? China. Third Republic of Vietnam. President Trump properly approached, especially coming out of Vietnam this time, may just be open. Because I've already sent him a letter. In that letter, I basically told the president that we wanted to discuss Southeast Asian policy. And I specifically directed him to go to that YouTube video and watch his Secretary of State. And I told him in that letter, you need to hear something that you may not know. We'll see where it goes. But here's the crux of where I'm going. If you have a Navy, sir, you're in the military, you could sail through a region, right? You can have a temporary presence. Well, what happens if you can't drop anchor? So right now, the United States is looking for a place to drop anchor. Okay? They're looking for a place to drop anchor. Now, you want to get excited? Yeah. Yeah. What happens? What happens if President Dow's strategy to retake Vietnam happens? The United States Navy will already be there. Hello! Unless the Americans are in the ring with us, the communists aren't going to leave. Do I have a witness on that, sir? You betcha. Right now, keep following the U.S. Navy. Keep following President Trump. Keep following what news that you can get out of Vietnam that isn't a bunch of hogwash. The communists spray everything in Vietnam. They spray the vegetables, spray the fish, they spray the meat. Matter of fact, Morel meats that was bought by the communists, and then we ship our hogs over to China and they make it into bacon and sausage and ship it back to dingbat Americans that go buy it out of Safeways and Ralph's and Albertsons. Do you think the United States Department of Agriculture has the same standards in China as we do here? And then when I heard that they spray meats, I said, boom, forget it. I ain't buying bacon, sausage, anything that says it's coming from China. Cancer is rampant in Vietnam. There's two conversations going on in Vietnam right now. American money. Number two, health. They talk about cancer in taxi cabs. They talk about cancer in the local markets. They talk about cancer when they're having a beer. They talk about cancer when they're in the back of a motorbike. Cancer is a big problem in Vietnam. I'm sorry I didn't talk about past history. You know, past history is past history. We can't change that. But I'll tell you something, we can change the future. And you got an emissary that's on top of Vietnam. And together, let me give you this other last thing. Do you know that Vietnam's been wiped out of American history books? Do you know our kids are growing up today not learning what happened 44 years ago? So, you ever heard the expression, out of sight, out of mind? If people in this country, particularly those millennials out there, do not understand that 44 years ago, 58,200 Americans perished. And if they don't understand that 500,000 ARVing troops
perished by their side. And we spent God knows how much money in Vietnam. They need to know what that sacrifice is. But more importantly, they need to know that today, this can change. If you, as representatives of this government, don't get a passion right here, then this government's not spreading its message in the most important place on the face of the earth, which is the United States of America. I'm going to challenge you today. The next time you walk up and you see an American, you take them aside and you tell them who you are. And you thank them for that policy that happened, that you're here in this country. And then you tell them, we want to go back. And then they're going to say, what? Isn't everything okay over there? That's an open door, folks. Now you can talk to them about all the lies that they aren't being told. But you need to become representatives of the Third Republic of Vietnam in the midst of Americans who don't know what you're talking about. And if you think our media is going to all of a sudden become pro, ain't going to happen. Just take a look at what happened in Washington over the last few months. You saw the communists in action. Do I have a witness? The reason why President Trump is undergoing what he's undergoing is because the communists don't want him to win. We have a red element in our government, Progressive Caucus. Have you ever heard of Bernie Sanders, who ran for president? Yeah. Do you know that he heads up the Progressive Caucus? Socialist. Do you know what the Progressive Caucus stands for? Socialism. Now go to the American Communist Party website and take a look what they have to say about the Progressive Caucus. They consider it an ally of the American Communist Party. What's going on the Hill, folks? Over 100 of our legislators have bent the knee to Bernie Sanders and the Progressive Caucus. That's almost 1/4 of the Congress of the United States. Do you think that that doesn't wield some power and influence? If you don't believe me, Google when President Trump was recently defeated on a bill, and it was the Progressive Caucus that came together and upended him. We have a danger in this country. And the only way it's going to change is you as Americans. And I speak to you today as Americans. You're Vietnamese, but you're Americans. You got to start taking care of America. Because America is in trouble. America is in trouble. And if we don't care about her, and if we don't give a damn, there may become a day when you won't see the stars and stripes flying on the standard. I hope I don't ever live to see that, because I love my country. And the reason why I stand here today as your emissary is because I don't want to see her die. And even something that's 8,000 or 9,000 miles away from me, that can make a difference, that America lives, that's why I'm standing here. We have to care about America. So start spreading the word about the Third Republic of Vietnam to the next American you come in contact with, because they don't know. Or start talking to a business owner who's the guy you borrow your dry cleaning from, or the guy you buy your pound of hamburger from, or the guy you buy your next car from. Open up the conversation. And you know what happens? It'll spread, and it'll spread, and it'll spread, and then maybe one day you'll go on CNN and you'll see President Dow being interviewed by Wolf Blitzer. It takes a ground-up move to make a difference.
It takes grassroots. This government's been in grassroots for 30 years. It needs to blossom. You can do it. Let me say this in conclusion. You remember Abraham Lincoln? Do you know that your current president stood before Lincoln's statue for a period? You can find this on YouTube too, sir. His night before his inauguration, he had a big celebration in front of the Lincoln Memorial. Remember that? And when he got done, he walked up those stairs, and because I was born in Washington, D.C., I've been in that place many, many times. Have any of you ever gone to Washington and gone to the Lincoln Memorial? Raise your hand. Because if you haven't, you need to go. Because when you stand before that statue, it's like he's looking right at you. And he stood there. And I believe he dedicated his presidency to the memory of Lincoln. Why? Because this nation's being pulled apart at the seams. When Abraham Lincoln took the presidency of the United States, what happened right after that? The Civil War. And he held this nation together. And we're here today because Abraham Lincoln lived. But that's not where I was going. How important are words? I see words all over the place. How important are they? If they're just hanging on the walls and they get read once in a while, they have meaning. But when it's one-to-one, when it's personal relationship, when it's heart-to-heart, when it's passion in between two individuals, when you've got like mind and you've got like purpose and you've got passion behind it. That was Abraham Lincoln. In the White House one day, like President Trump, he got surrounded by reporters. And they asked trapping questions. And they looked at him and said, "Mr. President, you are an incredibly gifted orator. You seem to just put words out that change people's lives. I have a question for you." He says, "Fire away. How long does it take you to prepare a 10-minute speech?" And Mr. Lincoln thoughtfully stroked his beard like this, because he knew where the guy was going. And he said, 2 weeks. The reporter was astounded. "Mr. Lincoln, 2 weeks to speak for 10 minutes? What if you wanted to speak for an hour?" Right now. Lincoln looked at him with a big smile on his face and said, "I'm ready now." What's the message? Your words have impact. You've got to learn the power of words, because there are people out there that want to trip you up. I got some good news for you. You ready? Through a separate business contact, recently, I had lunch. I told him I was an emissary of the government. He said, "What government?" I told him. He said, "Frank," he said, "I know a United States International Marshal." You all know that we have international marshals in the United States? Yes. Who speaks to Donald J. Trump every single day. Now, do you think that didn't catch the attention of an emissary that wants to get this government to the White House? We need the ear of the President of the United States. So this guy said to me, he's in my office, we're talking business. And so I showed him the two videos, the one with full bolster TV, and I showed him the one that I spoke here last Christmas. He looked at him and he said, "Do me a favor, Frank, fire me those videos. I'm going to get them in front of that United States Marshal." So I did. Picks up the phone, talks to Donald Trump every day. About 5 days went by, my phone rings. "Frank, this is Ray." I said, "Yeah." He said, "You know those videos you sent over to me?" I said, "Yeah." He said, "I fired him to the guy." I said, "Yeah." He came back with one word: ripple. He wants to meet with me, guys. Off campus, somewhere.
maybe a Starbucks, so we're both safe. But he wants to talk Turkey. He wants to talk about the Third Republic of Vietnam. He wants to talk about why those videos drop. You guys ever been on a lake? You ever been fishing? What happens when you throw the bobber out there, sir? It causes a what when it hits? Splash. But what happens when it splashes? That's what he communicated back. He said, your videos caused a splash, which has created a ripple. Now, I don't know how far that went. I don't know whether he sent those videos up to the White House. I'll find out when I meet with him. But that's good news, folks, that a guy that talks to President Donald J. Trump wants to talk to me. I haven't given up on getting to Washington. I'm not going to give up on getting to Washington, but we need to go to Washington the right way. We need to go to Washington respected. We need to go to Washington honored as a government, and we need to go to Washington with the President of the United States very anticipatory of what he's going to hear. Do I have an agreement on that? Yes. Thank you very much. I got an F in history. Yeah, mine does. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn lại phát biểu vô cùng quý hóa và rất là mới mẻ và quan trọng của Frank. Để tiếp theo chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Thắng để chương trình với chúng ta của một đề tài liên quan đến chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Dạ, xin mời Thiếu tướng Thắng. Hi, we would like to invite Brigadier Thắng to the stage for your speech. He's going to talk about President Dao's biography, about President Dao's patient tolerance and understanding about our democracy from February 16, 1991 until October 15, 2010. Kính thưa Tổng thống Ngài Đào Minh Quân, kính thưa quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính thưa quý đại biểu, quý đồng nghiệp và toàn thể hậu duệ Việt Nam Cộng hòa và toàn thể quý anh chị em đang lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay, tôi rất vui mừng và hân hạnh được chia sẻ cùng với toàn thể quý vị về tiểu sử của Tổng thống Ngài Đào Minh Quân từ năm 1991 cho tới thời điểm ở tại Tổng thống nói chuyện tại Thư viện Nixon, thành phố Yorba Linda, California. Kính thưa Tổng thống, kính thưa toàn thể quý vị, tất cả anh em chúng ta, cái đồng nghiệp đang gia nhập vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta đã theo dõi và học hỏi những gì mà người lãnh đạo của chúng ta, đó là Tổng thống Ngài Đào Minh Quân đã hướng dẫn và lãnh đạo chính phủ. Chúng ta theo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với một mục đích cùng với Tổng thống Đào Minh Quân gánh chung vai chia sẻ trách nhiệm để cứu dân và giúp nước. Để tìm hiểu về những người sự lãnh đạo, tại sao chúng ta theo, là chúng ta phải hiểu về người lãnh đạo của chúng ta như thế nào. Ngài có những đức tính như thế nào để chúng ta noi theo và áp dụng. Chúng tôi nhớ biết rằng Tổng thống Ngài Đào Minh Quân đã từng hướng dẫn và chỉ dạy cho tất cả chúng ta. Anh em cứ học tiểu sử của Tổng thống thì sẽ đánh được cộng sản. Một câu nói nó ngắn gọn nhưng mà rất là chắc định, thưa toàn thể quý vị. Lúc đầu tôi cũng
thắc mắc vân vân, tôi biết đúng hay sai như thế nào. Tại sao học tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân mà lại đánh thắng được Cộng sản? Phải nói rất là khó hiểu. Nhưng dần dà tôi ngẫm nghĩ và nghiên cứu lại những lời Tổng thống nói và những gì mà Tổng thống đã làm trong quá khứ cũng như hiện tại, và những cái công việc mà của Tổng thống dạy, và tôi thấy nó đã hiện thực và đã mang lại những cái thành công cho những cái công cuộc của chính phủ quốc gia Việt Nam đương thời và do ngài Tổng thống, ngài Đào Minh Quân lãnh đạo. Những sự việc đó, thưa quý vị, tôi thấy những cái đức tính của ngài á, nó quá, tôi thấy là nó vượt quá cái tầm hiểu biết của tôi luôn. Tôi lấy thí dụ như là quý vị thấy ở đây cái tù nghĩa đường, căn cứ tù nghĩa đường mà chúng ta đang hiện diện và đang được ngồi trong những cái phòng ấm cúng như thế này, mà cách đây gần 30 năm, thưa quý vị, nó không được như thế này. Nó chỉ là một căn lều mà với những cái trời nóng trời lạnh mưa gió, mà Tổng thống cùng với một số anh em của ngài đã hoạt động và kiên trì vượt qua những cái chặng đường gian lao khổ, vượt qua mọi thử thách, thời tiết, giá lạnh. Tất cả những việc đó không nằm ngài chủ nước. Những sự đó tôi thấy cái kiên nhẫn của Tổng thống phải nói rằng quá mãnh liệt. Ngài đã hy sinh tất cả. Chúng ta biết rằng thời điểm đó ngài mới chỉ có 30-40 tuổi, chưa tới 30 tuổi, xin lỗi, chưa tới 40 tuổi. Vậy mà ngài đã làm được những cái việc. Trong lúc đó tiền bạc tài chánh của Tổng thống lúc đó phải nói là bạc triệu rồi. Ngài đã bán tất cả các cái cơ sở thương mại computer, Dow computer của ngài để chuyên lo giúp nước và dùng tất cả những cái tài chánh đó để cứu dân, những đồng bào tị nạn tại các trại tị nạn miền Đông Nam Á trên các quốc gia Thái Lan, Philippines, Nam Dương, vân vân, Hồng Kông. Vâng, thưa quý vị, ngài đã dùng cái đồng tiền mồ hôi xương máu của ngài để hy sinh và giúp đỡ cho những đồng bào tị nạn, giúp các ấn phẩm, các báo chí in, các tờ báo dân ý để làm thức ăn tinh thần cho đồng bào, nuôi dưỡng tinh thần phục quốc. Và ngài đã có hàng 200.000 chữ ký gặp mặt Hồ Chí Minh để gia nhập chính phủ thời đó. Thưa quý vị, ngài đã một lòng lo cho việc nước, và chúng ta thấy là cái sự kiên nhẫn của ngài. Biết bao nhiêu là những cái khó khăn ở ngoài chửi rủa ngài bao nhiêu, ngài vẫn bình tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Bao nhiêu lời xúc phạm đến ngài vẫn coi như không có. Để chúng ta thấy rằng cái tình yêu thương của ngài quá bao dung, tình yêu bao dung của ngài thương cả đến những người cán binh ám hại ngài. Tôi nhớ đến ở một đoạn kinh thánh ở trong Công giáo khi nói rằng Chúa Giêsu lúc chịu chết trên cây thánh giá, những người đã bị đóng đinh giang hai tay ở trên thánh giá, bị bao nhiêu đòn gọt và chết như nó. Mà trước khi chết tắt thở, Chúa Giêsu còn nói một câu cầu nguyện với Chúa Cha: lạy Cha, xin Cha tha tội cho họ vì những việc vì họ không biết việc của họ làm. Ở trong thời điểm này, Tổng thống cũng đã tha thứ cho tất cả những người đang chống đối ngài, đang lăng nhục ngài. Ngài cũng vẫn ôn tồn tha thứ, và ngài cũng thường nói với chúng tôi
chúng ta tha được tướng tha, để nói đến tất cả cái tình yêu thương của đồng bào Việt Nam, dù là Cộng sản hay là Việt Nam Cộng Hòa, vì tất cả đều là cái dòng máu Việt Nam, dòng máu Lạc Hồng. Thưa toàn thể quý vị, các cái sự kiên nhẫn ở trong cái tụng nghĩa đường này, Ngài đã làm được biết bao nhiêu việc và đã làm lay động khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập vào ngày, khi Ngài tuyên thệ vào ngày 16 tháng 2 năm 1991 để nhận lãnh trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và chỉ trong vòng mấy năm sau, năm 1994, thì chính phủ Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Bill Clinton đã gửi đến những cái công hàm gửi cho Tổng thống với danh hiệu là Prime Minister trao quân, một danh hiệu rất là cao quý để chứng tỏ rằng hai quốc gia Hoa Kỳ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng song hành và làm việc. Và ở ngoài, thưa quý vị, họ nói rằng các cái đó thì nó chỉ là một cái lá thư, ai viết cũng được, ai trả lời cũng được. Thưa không, nó không phải như vậy. Cái nội dung mà cái lá thư và cái công hàm đó đã nói thêm, phải nói là một vị tổng thống của một đại chủ quốc Hoa Kỳ là Tổng thống Bill Clinton thời điểm đó gửi cho Tổng thống, gửi cho Thủ tướng Prime Minister Đào Minh Quân và nói là we must all work together, tức là giữa hai chúng ta, tức là hai tổng thống của hai quốc gia cùng làm việc với nhau. Thì chúng ta thấy rằng đó không phải là một lời lẽ bâng cua, nhưng là một lời lẽ rất là nghiêm chỉnh để cùng làm việc với nhau. Một sự hãnh diện cho chúng ta có một Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài cũng xứng đáng là một minh quân để cứu nước Việt Nam của chúng ta trong thời điểm này. Và ngoài ra, tôi không thấy một tổ chức hay một đoàn thể nào ở hải ngoại hay bất cứ ở trên toàn quốc cũng đều không có. Và tôi cũng đã từng nói với anh em ở ngoài, những người phỉ báng Tổng thống hay là lăng nhục Tổng thống, tôi đã nói rằng khi một cái công hàm của Hoa Kỳ, của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gửi cho Thủ tướng Đào Minh Quân vào thời điểm đó với danh hiệu là Prime Minister, tôi nói với họ, nếu quý vị nhận được một cái lá thư nào mà của một tổng thống của một quốc gia Hoa Kỳ hay bất cứ một quốc gia nào nói rằng quý vị là một thủ tướng, là một danh hiệu gì, cho tôi biết. Và tôi sẽ mang cái đó của quý vị lên cho Tổng thống Đào Minh Quân và nói rằng Tổng thống về vườn đi, để cho cái nhóm kia nó làm. Và tôi còn nói với họ, Tổng thống cho chúng tôi nói điều đó với quý vị đó. Duy thật là cộng, nó nằm ở chỗ đó, thưa tất cả quý vị. Và chúng ta thấy rằng những sự thách đố đó không có một người nào dám đối thoại lại. Chúng ta ước mong rằng tất cả những gì mà Tổng thống làm mà chúng ta học hỏi được và thực thi được những cái điều mà Tổng thống truyền dạy cho chúng ta, những cái công tác rất là nhỏ nhặt chúng ta vẫn làm. Việc nhỏ mà chúng ta hoàn tất, những việc nhỏ mà chúng ta không hoàn tất thì sẽ hư việc lớn. Cổ nhân có nói câu lỗ nhỏ làm đắm thuyền, là như vậy đó, thưa toàn thể quý vị. Ngài Đào Minh Quân đang lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã có những cái tư tưởng, những cái sự suy xét và
những sự cân đo thật là thấu hiểu. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động, một ánh mắt nhìn cũng có thể làm địch quân khiếp sợ. Ở đây có đồng nhiệm nào nhìn vào nét ánh mắt của Tổng thống mà có căm phục không? Rồi có, tôi thấy có người giơ tay rồi đó. Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể nói là rất là khẩu phục và tâm phục. Tổng thống của chúng ta tại vì chúng tôi làm việc với Tổng thống nên nhiều thân tình lắm. Nhiều khi Tổng thống vẫn nói là chúng tôi thương anh em lắm. Mặc dầu rằng có những lời làm cho anh em buồn lắm, nhưng mà chúng tôi phải làm như vậy để cho anh em tiến, để cho anh em được thành công, để cho anh em chúng ta học hỏi thêm. Và tôi cảm thấy nó đúng như vậy đó. Tôi cũng là một người bị nhiều lắm, nhưng mà tôi càng làm như vậy thì tôi càng thấy làm việc nhanh hơn, tốt hơn. Và tôi nghĩ điều đó là điều tích cực, và tôi cảm thấy cảm ơn Tổng thống. Và quý vị cũng vậy, đừng có nghĩ rằng mình như thế này mà bị quý vị Tổng thống khiển trách hay như thế nào. Không, điều đó Tổng thống dạy dỗ chúng ta để cho chúng ta trở thành một người Việt Nam chân chính. Mà qua các cái bài học, mà tôi chỉ nói một vài điều thôi, là để cho chúng ta tốt hơn. Và Tổng thống cũng muốn tốt hơn để cho thế hệ của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, người công dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, văn minh hơn, và làm cho quê hương được vươn mạnh để đứng xứng đáng trở thành, lấy lại cái gọi là hòn ngọc viễn đông khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Những điều đó đó là những sự việc, những sự học hỏi mà Tổng thống đã muốn mỗi một người trong chúng ta, các em đồng nhiệm, các giới chức tướng lãnh, các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa học để tiến, để thăng tiến. Và chúng ta dẹp bỏ tất cả những cái tự ái để học những cái gương mà Tổng thống đã làm. Vì Ngài đã cho những cái điều mà Ngài có, chứ không phải là Ngài cho những cái điều Ngài không có. Ngài đã có rồi, Ngài mới phân phát cho chúng ta nhân một cách nhưng không. Rồi chúng ta nhân một cách nhưng không thì chúng ta cũng phân phát một cách nhưng không. Đó cũng là thể hiện được cái lòng từ bi bác ái, lòng yêu thương. Mà bài học sáng hôm nay Tổng thống cũng nói là dù đạo Chúa hay đạo Phật cũng chỉ có, đạo Chúa thì có 2 câu: kính mến Chúa và yêu người. Còn đạo Phật thì có từ bi hỷ xả. Đó là cái lời Tổng thống mới nói với chúng ta cách đây không có lâu, phải không? Chúng ta ghi nhận điều đó để chúng ta làm cho con người của chúng ta phát triển hơn, để cho các hậu duệ, các tướng lãnh, các đồng nghiệp là một cái mẫu gương để cho người dân Việt Nam chúng ta nhìn vào, để họ cũng sẽ trở thành như chúng ta, và chúng ta cũng giống như là Tổng thống. Đó là một cái điều tôi ước mong, và mỗi một người trong chúng ta đều học hỏi và ghi nhận. Và chúng ta biết rằng Ngài đã có rất là nhiều những cái việc để làm, và những người chính phủ Hoa Kỳ cũng đã rất là quý trọng Ngài. Tôi thấy khi Ngài ở tại Tu Nghĩa Đường âm thầm làm việc, tới năm 2005 họ mời Tổng thống là lúc đó là Thủ tướng, thì Ngài mời Thủ tướng Đào Minh Quân để nói chuyện. Nhưng thời điểm năm 2005 vẫn chưa phải là cái thời điểm tốt đẹp. Ngài lại về căn cứ Tu Nghĩa Đường trở lại thêm 5 năm nữa, tức là năm 2010. Và đến ngày 15 tháng 10 năm 2010 thì lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ do nghị sĩ Gary Miller đã gửi thư mời đến cho Thủ tướng, lúc đó là Thủ tướng, để chủ tọa một buổi thuyết trình. Và trong cái bữa tiệc ngày hôm đó, Ngài là cái linh
của đại hội. Và cái lá thư mời đã nói đích danh là ngài là thủ tướng của nước Việt Nam Cộng Hòa. Thưa toàn thể quý vị, đó là những cái điều vinh dự cho chúng ta, và một điều vinh dự cho quê hương đất nước của chúng ta. Ở ngoài họ không biết, chúng ta đã truyền đạt cho họ, nhưng mà nhiều người đã biết, và nhiều người đã biết nhưng mà lại cố tình không muốn biết. Chúng ta cầu nguyện cho họ để họ biết được cái điều đúng, điều sai, đúng sai, thiện ác, chính tà, để chúng ta thực hành và noi gương những việc gì mà Tổng thống đã làm cho chúng ta, để cho chúng ta cùng chia sớt cái gánh nặng mà Tổng thống đã làm mấy chục năm nay, và chúng ta có bổn phận và trách nhiệm để cùng với ngài gánh vác, tức là chia sẻ cái gánh nặng để cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được thanh bình, ấm no, để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chúng ta thấy rằng dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.